Vazhdoni të udhëtoni në Radio Travel dhe Premium Channel me Boeing 104.6 si çdo mëngjes me Inën, Matien, Marcelin dhe kullën tonë të pritëimit, por është momenti ku ne të hapim dyert tona dhe të bashkohen dhe miqtë tanë. Partnerët tanë mbi të gjitha, duke qenë se kemi një person mjaft të rëndësishëm, duke qenë se është punon për Vas Tour Vienna, pra një ndër partnerët tanë më të fuqishëm dhe është një person që ka më shumë se 35 vite që punon në turizëm. Ndaj është një ndër pasionet e saj, do i quaj se të punosh në turizëm mbi të gjitha është pasion për te një pune. Normalisht është pjesëmarrëse në shumë aktivitete në lidhje me turizmin, duke qenë se punon nga 2019 dhe me Vas Austria, siç përmenda, dhe ka qenë edhe pjesë në festivalin e ITB-s në Berlin që folëm më së fundi, panajiri, por mbi të gjitha duan ta njohim atë dhe si një eksperiencë, duke qenë se ka qenë në vitet 70 që jeton në Austri, duke qenë se është një person që ka lindur në Quito-Ekuador. Po të flasim pak dhe për të më shumë mbi të gjitha më pas dhe ta lidhim muhabetin siç dim për herë ne. Ftoj në një lidhje direkte Patricia Ramos. Good morning, hello dear. Good morning. Hi, good morning. Good morning to all. Good morning, dear. I only understood Quito-Ekuador. That was it. We were saying some words to represent you somehow and all of your career, but it's a long career. And it's impossible it's a long career. to be able to describe it in a few words. Good morning to you. How is Vienna today? Vienna is quite sunny today. I think we're going to have up to 10 grades today. Okay. But it's going to be very sunny. We had a very windy weekend, so we are quite happy that today is really, really nice. Po I thoja mirëmëngjes Patricia, se po më thoshte që nga I gjithë përshkrimi kam kuptuar vetëm Quito-Ekuador dhe po I thoja që ke një karrierë kaq të gjatë sa është e pamundur ta përmbledhni me kaq pak fjalë, ishte thjesht një prezantim. I tha mirëmëngjesi dhe po e pyesim se si është koha në Austri dhe po na thotë që është një ditë me diell dhe pas një fundjavë intensive me erëra të forta, janë shumë të lumtur që sot Vienna do arrit deri diku përafërsisht në 10 gradë Celsius. Wow. Patricia, dear, I said in the presentation at the beginning that you have more than 35 years of experience in the tourism field, but maybe I think that this is because you enjoy traveling. It's part of your lifestyle. Exactly. Do you travel a lot? I do, yes. Especially where I was before in the agency, I worked the whole South American market. So I was traveling about 3 months in the year to all South American countries, from Chile up to Canada, whole South America. I was bringing South Americans first of all to Austria and then to Europe, mostly to Central Europe. Okay. That's why I traveled much. Pyetje së Matias se nëse udhëton shumë për shkak edhe të pasionit që ka për punën që bën, Patricia I përgjigjet që po, udhëton shumë. Ka punuar më përpara për tregun e Amerikës Jugore, nga Kili deri në Kanada, duke pasur mundësinë që të jepte kështu të gjithë turistëve shansin që të shihnin këto vendet mrekullueshme të Amerikës, ndërsa tani është fokusuar tek Austria dhe tek Evropa. Let's talk about the Vas Vienna and this year. What are your expectations in tourism for this year? Well, actually, after COVID, everything changed. From our side and also from let's say, what the hotels and what the tourism industry wants and needs, let's say. How, for example, expectations are very good. Already 2022, Austria recovered 80% of the tourism they had lost since COVID started. And for this year, if you call many hotels, they are really booked or even overbooked. Oh, okay. What has changed is that to get a hotel book before COVID, you were able to make contracts with the hotels. Nowadays, no hotel is willing to give you a contract because they want to sell to the highest rate they can manage. So what do? They don't give any contracts anymore, and it's like a kind of ad hoc bookings. You can book the first book, first serve. So you get the rates depending on the situation for the period you want to book. So no contracts are given.
Also, bus companies is the same problem. Many bigger bus companies, I'm talking not all about Austria, but even Central Europe, many of the bus companies reduced their fleet during COVID. Yes. So let's say, for example, instead of having 50 big buses, they have now only 25. Okay. So the same thing as the hotels. They don't give you any more with much time in advance a good rate. You have to buy to try to reach the best rate once you make the booking. Pyetje së Marcelit, në fakt se cilat janë pritshmëritë për këtë vit edhe për Vas Vjena edhe për turizmin në përgjithësi. Patricia po i përgjigje që pas Covidit çdo gjë ka ndryshuar. Pritshmëritë janë të larta sepse në 2022 Vjena ka rikuperuar vetëm 80% asaj çfarë ka humbur gjatë pandemisë, por tani nëse i shohim hotelet të cilat gjatë 2022-shit kanë qenë të prenotuara, tani janë të mbi prenotuara, pra janë overbooked, duke sjellë kështu edhe probleme të vendeve se ku mund të rrinë turistët. Dhe tani asnjë hotel nuk do të bëj kontratë sepse duan që të shesin të gjitha asetet e tyre në çmimet që ata dëshirojnë dhe në çmimet më të larta. Plus që varet edhe nga periudha tek e cila ti do të prenotosh sepse varet edhe nga fluksi. Fluksi është i lartë dhe pritshmëritë janë shumë të larta, jo vetëm për Vas Vjenën, po për Vasin në përgjithësi për gjatë gjithë sezonit 2023. We are traveling now to Vienna. I wanted to know what can we visit in Vienna? Okay, Vienna. Vienna, you know, is the capital of Austria. We have about 2 million inhabitants, so we are quite, let's say, if you compare to bigger European cities, we are quite a small city. Nevertheless, it's a very, very historical city, very cultural city. You know, Vienna is the city of most of the famous musicians like Mozart, Johann Strauss, so classical music. What you can do in Vienna, what Albanians can do in Vienna. Exactly. What can Albanians do in Vienna? What can Albanians do in Vienna? Very much. Okay. The best way is to travel to Vienna and at least stay 2 to 3 nights in Vienna. 3 nights would be really, really the best if they come only with a city package, if they only want to visit Vienna. Okay. What they can do, let's say, for example, on the arrival day, depending on what time they arrive, let's say they arrive up to midday, in the afternoon, they can have a city walk, 2-hour city walk in the nicest part of the downtown Vienna. In the evening, if they like music, for example, visit a concert, or maybe start with a nice dinner in one of our Austrian or Viennese wine taverns or at a typical restaurant. On the second day, they can have a city tour with a local guide in order that they really can hear the history of Vienna. We can also, instead of putting a guide, offer a hop-on, hop-off tickets. You know, these tickets are very, very famous already everywhere in Europe. So we can put, if they are staying 3 nights, we can give them a 48 hop-on, hop-off ticket, which means they can do the city tour as they wish, as they want. They have 48 hours to visit Vienna, to get on the bus, to get off the bus, to go inside of many of the interesting monuments, historical monuments they like. For example, Castle Schönbrunn. They can visit the gardens of Palace Belvedere. They can visit Imperial Palace, for example. There are so many really important monuments in Vienna which can be visited only from the outside, but also from inside. So with this 48 hours ticket, they have the possibility to do both things, sitting in the on the bus and visiting the inside of all monuments. Perfect. Pyetje së Marcelit në fakt se çfarë mund të shohim dhe çfarë mund të vizitojmë në Vienna. Patricia i përgjigjet me faktin që kryeqyteti ka vetëm 2 milion banor, kështu që nuk jemi në dëndësi të madhe popullsie, pra është i qetë si qytet. Mund ta vizitosh me Terezi, themin e ndryshe. Është një qytet i cili është i njohur për historinë e tij, për kulturën dhe sidomos për muzikën klasike. Pasi shumë prej kompozitorëve më të mëdhenj të gjitha kohërave si Straussi apo Mozarti kanë lindur pikërisht këtu dhe kanë zhvilluar
edhe disa prej krijimeve më të mira të tyre këtu. Ajo çfarë Patricia sugjeron është 2 net në Vjenë, ku mund ta fillosh që ditën që arrin me një shëtitje në pjesën e downtown në Vjena për të parë kështu edhe gjërat më ikonike. Në darkë mund të shoqërohet me një koncert simfonik, pse jo, nëse je fan si muzikës klasike, dhe një darkë tradicionale në një nga tavernat e Vjenës. Të nesërmen pastaj, nëse do ta shëtisësh qytetin me një guid, do të ishte akoma më mirë për të kuptuar kështu edhe asetet e rëndësishme historike. Por nëse do ta bësh vetë itinerarin e të gjithë shëtitjes tënde nëpër Vjenë, mjafton të marrësh një hop on hop off, që janë këto autobusat, të cilët Patricia i sugjeron në fakt sepse thotë që mund të shohësh edhe Shëmbrunin, edhe Belvedere, edhe Imperial Palace, mund të shohësh të gjitha asetet e rëndësishme duke bërë vetë itinerarin tënd. So Patricia dear, which is the perfect time or season to visit Vienna? Well, actually, from April to November, it's really, let's say, high season for us. Okay. From April until June, it's about 20, 22 grades. July, August, maybe a bit higher. September, it's a bit difficult, Vienna, because there are many congresses. Also, end of May, there are many congresses and fairs, and many hotels are very, very well booked or even overbooked. From Vienna, since we are really in the heart of Europe, from Vienna, if clients want to, for example, to stay a bit longer than only 3 nights, they have the possibility to travel from the city of Vienna to Budapest or to Prague and to visit the 2 capitals of 2 other countries. Perfect. They can even make a 1-day tour. For example, Budapest is not far away. They can have this a tour to Budapest starting at 8 in the morning and ending again at 7 in the evening at the hotel in Vienna, a full day, and they can and that way they visit another country. Same thing to Prague, or even to Bratislava, the capital of Slovakia. So they have many possibilities. If they come a week to Vienna in a nice 4-star hotel or 3-star hotel or whatever budget the client needs, they can visit not only Vienna, but Budapest, Prague, Bratislava. There are also outlets nearby Vienna, for example, Pandorf, which is only 30 minutes from Vienna. So if they want to do shopping, they can do shopping. Yeah, why not? So a 7-day stay in Vienna can really be very, very, very interesting. Not only Austria, but a bit more. Pyetjes Matia se kur është koha e duhur për ta vizituar Vienën, Patricia po thotë që sezoni më i mbi populluar nga turistët është nga prilli në nëntor. Korrigushti është sezoni më i ngrohtë, por gjithashtu ditë ju them që pjesa e majit dhe shtatorit janë pak të ngarkuara me kongrese, me seminare dhe me asete të tjera, me gjëra serioze që ne nuk i bëjmë, por gjithsesi ka turist pafund që nga prilli në nëntor. Dhe ajo çfarë e bën Vjenën që të jetë kaq e dëshiruar akoma më shumë nga turistët është fakti që është e vendosur më në zemër të Evropës. Dhe ti për pak orë mund të jesh në Prag, në Budapest, në Bratislav, kështu që ka ture pafund që të marrin në mëngjes nga hoteli në Vjenë, të çojnë në Prag apo në Budapest dhe më pas të kthejnë gjatë pasdites përsëri në hotel ku ti me një javë në Vjenë mund të shohësh disa nga kryeqytetet e tjera të Evropës që janë aty pranë. Which are the countries that prefer to visit more Vienna? And can we say that also Albania is a place that like to visit often Vienna? Yes, I mean, if we talk about European, yes, but, let's say, but too short, I would say. They come maybe for only 1 night on their way or 2 nights, but yes, they do. We here in Vas have clients from everywhere. We have from the USA, we have from South America, from Mexico, for example. We have from the Arabian countries, Saudi Arabia. We have from India. So, let's say less from European countries and more from the farther destinations. Pyetjes Matia se nga vinë turistët më së shumti në Vjenë, Patricia po i përgjigje që vinë nga të gjitha vendet e botës. Ne në Vas po thot kemi turistë që vinë nga Amerika, nga Meksiko, nga Amerika e Jugut, nga Arabia, nga India, pra nga vende të larta nga çdo cep i botës dhe prandaj e bëjnë Vjenën që të jetë edhe një destinacion kaq i dëshiruar edhe nga shqiptarët. Patricia, dear, we're going to thank you so much for all of your time and all of your information, and we are going to meet in Vienna now. Sure, great. It will be a pleasure. Welcome to Vienna. Thank you. Thank you you so very much. much. Have a very nice day. Goodbye.
Bye-bye. Just say when you are coming and I will show you around. Of course, Thank you it very will be much. our Thank pleasure. you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank dear. you for your time. Përshëndetemi me Patrician, e cila e bëri edhe ftesën për bordin e Boeingut për të jam shkuar gati. në Vjen. Ne jemi rrugës tashmë, kështu që ju ftojmë të vini të gjithë me ne. Vazhdoni të jeni në Radio Travel dhe në Premium Channel në shoqërinë e Matias, Marcelit, të Inës dhe të kullës tonë të vrojtimit. Do shkëputemi për muzikë dhe do rikthehemi shumë shpejt, mos u largoni.